Tolee, hordoftoota hayyuu akaadaamii yeroo dheeraa booddee walitti deebinee jirra. Sababoota garaa garaatiin viidiyoo hojjechuudhaaf ture. Kana booddee dafee isiniif deemuuf nan yaala. Today we see the evidence of evolution. Evolution maal akka ta'e ilaalleerra. Jijjiirama suuta orgaanizimiin environmentiin kun uumamaatti dhufedha jenneerra. So what the evidence of evolution? Evolutionii kanaaf immoo ragaa maaltu jira kan jedhu waliin ilaallaa jechuudha. How does the first one? First of all, we see 5 evidence of evolution. Evolutioniidhaaf ragaawwan kaawwaman 5 waliin ilaalla. The first one, paleontology. How does paleontology support the theory of evolution? Theory of evolutionii kana paleontology'n akkamitti deeggara? As you know, paleontology is a branch of what? Biology that study about what? Ancient life. Biology damee biology ta'e paleontology ni damee biology waa'ee maalii qo'atu? Ancient life. Lubbu qabeeyyii bara durii jiraachaa turan waa'ee isaanii kan qo'atu maal jedhama? Paleontology. It comes from the Greek word palos meaning ancient. Palos jechuun maal jechuudha? Ancient jechuudha. Logos meaning steady. So paleontology means study about the ancient life. You see this one, paleontology is a branch of biology that deals with the study of fossils. Akkasumas paleontology ni damee biology waa'ee fossilii qo'atu. Fossil jechuun hafteewwan garaagaraa jechuudha. Haftee organismii garaagaraa ta'uu danda'a. So paleontology is a branch of biology that deals with the study of fossils. By comparing the fossils of ancient organisms and the present day organisms, organismoota bara durii jiraachaa turanii fi organismoota har'a jiraachaa turan maal gochuu? Compare gochuu. This science gives evidence to support evolution. Saayinsiin kun maal kenna? Ragaa evolution irraa deeggaruuf nu gargaaru kennaa jechuudha. Isa durii fi isa ammaa maal gochuudhaan? Compare gochuudhaan. So what mean fossil? Fossil gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Fossil is a Latin word which is fossils. Comes from Latin word which is fossils meaning having been dug up. Kana jechuun kuufamuu yookaan immoo lafa jalatti walitti qabamuu waan akkasii hiika akkasii kan qabudha jechuudha fossiliin. Okay. Fossils are the basis of this science. Fossiliin beezii yookaan bu'uura saayinsii paleontolojiiti. Bu'uura saayinsii kanaati. They are the main direct evidence about past life. You see, the main direct evidence. Kana jechuun ragaa kallattii kan darbaa yookaan namatti darbu yookaan immoo ragaa amanamaan taane sun ta'in ragaa qabatamaa kallattii jechuudha. Ragaa kallattii main direct evidence for past life. So they are remains or traces of animals. Haftee maaliti? Animali. Haftee maaliti? Planti. Haftee maaliti? Other organisms from remote past. Fossilonni remain or traces of animals, plant or other organisms. So fossilii bakka lamatti qoonna are grouped into 2 groups. The first one, category 1 and category 2. Category 1 kan jennu the remains of dead animals or plants or the imprint left from the remains. Okay? Remain dead animali, party dead animali do tokkorra yookaan immoo party plantii biqiltuu du'e tokkorra yookaan immoo the imprint left from the remains. Isaan kanarra haftee hafee jechuudha. Like bone fakkeenyaaf lafee animaalota kan lafatti haftee ta'e kanaaf teeth, ilkaan, skin impressions, gogaa, hair, rifeensa, the hardened shell of the ancient invertebrates such as tribolite or ammonite, an impression of animal or plant, even if the actual parts are missing. Isaan kun maalidha? Category 1 jedhamu. Animalii dhuma sanarraa qaamni isaa yookaan boodiin isaa yookaan plantii dhuma sanarraa qaamni isaa hafee yeroo ta'e remain ta'e yeroo ta'e category 1 dha jechuudha. Category 2 immoo something that was made by animals while it was living that since hardened into the stones. Bara jiraachaa turetti animaaliin tokko bara jiraachaa turetti wanta hojjetee wanti sun immoo hamma har'aatti haftee ta'e kan jiru jechuudha. These are called trace fossils. Wanta amma dur hojjetamee animaalii sanaan hojjetamee hamma har'aatti yoo jiru. Isaan kun immoo category 2. Fakkeenyaaf footprint. Footprint jechuun faana miillaa organismii ta'e. Faana miillaa kuni organismii sana mataa isaa miti garuu gaafa jiraachaa ture faana miillaa sana uumeera. So har'a garuu organismiin sun jiru. Footprinting kun garuu akka maalitti jira? Akka hafteetti jiru jechuudha.
porous, coprolite, animal feces isaan kun maal jedhamu category 2 jalatti ramadamu jechuudha. So type 1 fossils. Type 1 fossils can be the actual organisms or part of an organism. Part 1 ini organismii guutummaan guututti organismii sana ta'uu danda'a or part of an organism. Qaama organismii sana keessaa muraasa ta'uu danda'a. Like a piece of bone, lafee caccabaa or hair rifeensa or feather gogaa yookaan kochoo as actually was. Guutummaa organismii yookaan qaama organismii keessaa paartii ta'e muraasa isaa ta'uu danda'a jechuudha. Inni kan category 1. So for example, this spider has been trapped completely unchanged inside the amber for millions of years. Spider kuni erga qabamtee maal keessa galfamtee amber keessa galfamtee waggaa miiliyoonaa oliif akkasumatti jirti jedha. Note that what is amber? Amber is a fossilized resin from trees. So in many fossils, the soft parts of the body have been lost. Fossilii kam keessatti baay'ee isaanii keessatti the soft part have been lost. Soft part isaa maal ta'a? Lost ta'a. But the exoskeleton is perfectly preserved. Exoskeleton isaa yookaan qaamni isaanii jabaan hard part isaa maal ta'a? Ni tura jedha jechuudha. Preserved. In some cases, however, the entire body remains. Keezii tokko keessatti garuu maal ta'uu danda'a? Softiinis hard partiin isaas maal ta'uu danda'a? Remain ta'uu danda'a jechuudha. Turuu danda'a jechuudha. However, when you think of fossils, we usually think of imprints of all organisms or part of organisms. Gaafa waa'ee fossilii yaannu organismii yookaan paartii organismii jechuu keenyadha jedha. How do these fossils form? Fossiliin kun akkamitti uumamu? Fossiliin haftee waggaa dheeraadhaaf jiraate yookaan immoo haftee waggaa dheeraadhaaf ture jenneera. So akkamitti uumamaa jedha. First of all, the organism must die. Maaltu jira jalqabarraa organismiin du'uu qaba. This of the organism is the first stage. But this is nearly always associated with decomposition, which if obviously does not happen when fossils are forming. Garuu organismii waan du'eef qofa fossiliin hin uumamu. Why? Because organismiin gaafa du'u maaltu dhufa? Decomposition dhufa. Organismoonni xixiqqoon yookaan microorganismii kanneen akka baakteeriyaa fa'aa maal godhu? Qaama du'e yookaan organismii du'e sana decompose godhu. Garuu fossiliin uumamuudhaaf organismiin kun decompose ta'uu hin qabu. Kanaafi akka inni decompose hin taanee fi the first stage must be this without decomposition. This without decomposition jiraachuu qaba. This is the first step. This is not so much about detailing, is not so much, but I tell you highlights. This without decomposition jechuun animal or plantiin tokko du'uu qaba. Erga du'e booddee akka inni decomposed hin taane maal ta'uu qaba? Bishaaniin covered ta'uu qaba jechuudha. Covered by water immediately after this. This water insulates the remains from the elements that contribute decomposition. Elementoota yookaan baakteeriyaa warreen maal godhan? Warreen qaama du'e decompose godhan irraa eegaa jechuudha bishaan kun. The second one, sedimentation. As time passes, akkuma yeroon darbaa dheerachaa deemu sediments yookaan teeny particles of solid matter settling out of the water. Bishaan keessatti kan jiranii teeny particles of solid maal ta'u? Settle ta'u jechuudha. Bury the remaining hard parts of the organism. Walitti qaqqabatu jechuudha. So fossilization is more likely if this happens quickly. Sedimentation. So sedimentationin dafee yoo raawwate fossilizationin carraan ta'umsaa isaa maal ta'a? Ni bal'ata jechuudha. So this is all about sedimentation, but the chemical makeup of the sediment affects the color of the fossil. Chemically, sedimenting gaafa uumamu maal jedha? Color of the fossil affect godha. For example, iron-rich sediment could give the fossil reddish color. Kani iron-rich sediment ta'e ironiidhaan baay'ee sooressa yookaan immoo ironii baay'ee kan of keessaa qabu sedimentiin kalarii akkamii kennadha? Reddish color. Phosphate may darken the rock so that it is grey or black. Phosphate kan of keessaa qabu maalla? Grey or black kennaan jira. Don't forget this one. Ishee kana akkanaa qabattanii barbaada. Qormaata irra dabartee hin dhufti waan ta'eef. So the third step is permanentization. The third stage is permanent. As the sediment accumulates, sedimentiin akkuma walitti qabamaniin the lower layers become compacted by the weight of the top layer. The lower layering maal ta'a? Ulfaatina yookaan weight. So in permanentization, the lower layers become compacted by the weight of the top layer. Kan top layer irraan jiru ulfaatina yookaan weight isaatiin maal ta'a? Compacted ta'a jechuudha inni lower irra jiru. So this is not so much about permanentization.
Uplift jechuun earth movements may expose rocks that were deep beneath the surface. What were sea floors are lifted up and become dry land. Kan maal ture sea floorii kan ture kan dachaarra ture maaltaa dry landii ta'edha. Other earth movements cause rocks to slip and parts of different strata to become exposed. When this happens, gaafa kun ta'u, rocks that contain fossils become lifted to the earth's surface. Rain, wind, earthquake, freeze, and there isaan kun maal ta'u may expose a fossil. Fossilii kana gara earth surface'itti ol dhiibuu jechuudha. Uplift jechuun ol dhiibuu jechuudha. So keessa isaa otoo hin ta'inii detail isaa otoo hin ta'inii kuni stage isaa qabachuu qabdu. The first one, this without decomposition. The second one, sedimentation. The third one, permineralization. The fourth one, uplift. This is the stage of the formation of fossils. Then how can we date fossils? Fossiliin waggaa dheeraadhaaf jira. So fossilii kana umurii isaa akkamitti beekuu dandeenya? Two things. One, stratigraphy. The second one, radiometric dating. Stratigraphy kan jennu because sedimentary rocks are laid down in layers or strata. Sedimentary yookaan kattaanii gaafa kuufamu bifa maaliitiin? Bifa strataatiin, bifa layerii baqqaanaan kan inni kuufamu. So we can use the sequence of the strata. Tartiiba yookaan sequence strata fayyadamuu dandeenyaan. And the fossils that occurs in them to deduce how the organisms have changed over time. Akkasumas immoo fossilii maal keessatti argamu? Organismii sana keessatti argamu. Akkamitti organismii sun jijjiiramaa dhufe? So the oldest strata kan umurii dheeraa qabu, the oldest strata or fossils will be in the lower layer. Layerii yookaan baqqaana gara jalaatti kuufamaa inni umurii dheeraa qabu. And the more recent rocks, kattaan yookaan immoo strataan inni as dhiyoo ta'e inni umuriin isaa xiqqoo ta'e maal ta'a? And the fossils in layers above them maal ta'a? Irra keessatti kuufamaa jechuudha. With the most recent being nearest to the surface. Lafa keenyatti yookaan lafa irra deemnu recentii kanarratti lafa san nearest to the surface kanarratti maal ta'a? As dhiyaateetu jira jechuudha. Eenyu? Fossiliin inni umurii xiqqaa qabu. Inni umurii dheeraa qabu immoo jalatti kuufamaa jechuudha. But how do we find out how old each layer is? Kuni tilmaamaaf nu gargaara. Jala jira yoo ta'e umurii dheeraa qaba. Irra keessa jira yoo ta'e immoo umurii as dhiyoo qaba. Garuu akkamitti umurii isaanii akkamitti beekuu dandeenya? Kana gochuudhaaf to do this we use one of the two techniques of radiometric dating method. Tekniikii lama jiru keessa tokko fayyadamuu dandeenya. Isaanis eenyudha? Radio carbon dating kan jedhamu jira. Potassium argon dating kan jedhamu jira. Radio carbon datingin half life isaa meeqa? 5,730 waggaa 5,730. The half life of potassium immoo waggaa miiliyoona 1.3 half life isaa. So ishee kana qabadhu. Kan kaarbenii meeqa jedhee gaafachuu danda'a? Half life in kaarbenii waggaa 5,730, kan potassiumii waggaa miiliyoona 1.3 jechuudha. Both these techniques rely on the principle that radioactive atoms decay into other atoms over time. Lamaan isaaniiyyuu maal irratti hundaa'uudha? Principilii radioactive atomii atomii birootti maal ta'u? Decay ta'u. Fakkeenyaaf radioactive carbon atomiin maalitti decay ta'a? Non radioactive nitrogen atomiitti. Radioactive potassium immoo non radioactive argon atomiitti. Kan inni maal ta'u? Decay ta'u. Each has a half life. Lamaan isaaniiyyuu half life qabu. So what do you mean half life? Half life gaafa jennu maal jechuu keenyadha? It is the time needed for half the atoms of the radioactive substance to decay. Radioactive substanceini maal ta'uudhaaf? Gimmaasha yookaan immoo walakkaa ta'uudhaaf, haafii ta'uudhaaf waggaa hammamiitti fudhata kan jedhudha. Half life jechuudha. Fakkeenyaaf parsantii 100 ture yoo ta'e parsantii 50 gahuudhaaf waggaa meeqa itti fudhata kan jedhudha jechuudha. So starting with a certain number of radioactive potassium atoms, a certain number of radioactive potassium atomii qabna yoo ta'e after one half life booddee maaltu jira? 50% will be radioactive. Percentage 50 ammayyuu maalla radioactive. After second half life jechuun 50% of this 50%. That means 25% of the original number will still be radioactive. Percentage 25 ammayyuu maalla radioactive dha jechuudha. Akkatti kan deemnudha jechuudha. So potassium argon dating works in the same way. But
The half-life in this case is 1.3 million years. Potassium arganii fi radioactive carbonii karuma tokkoon hojjenna garuu kan potassium arganii waggaa miliyoona tokko tuqaa sadiidha. This makes potassium argon dating suitable for dating rocks of millions of years old. Waggaa miliyoona hedduu rookii yookaan kattaawwan turanii fi isa kamiin fayyadamna? Potassium arganii fayyadamna. Kan carbonii whereas radiocarbon dating is really only accurate with rocks up to 60,000 years old. Waggaa kuma jaatama waan akkasii kan ta'eef immoo radiocarbon dating fayyadamna. Look this one. If a fossil contains 1/4 of its original content of carbon 40, its estimated age would be assumes the half-life of carbon. Maal gaafate? Age isa waggaa meeqadha? Maal yoo 1/4 of its original content tu jirate waggaa meeqadha jedhe. So look, first 100% will be it is radioactive. So after one half-life 50% is remain. After one half-life of this 50% or after second half-life 25% is left over. Kana jechuun percentii dhibbatu ture sana booda percentii 50tti galee sana booda percentii 25tti galee jedheetu ittuma fufaa jechuudha. So kan gaafatamne 1/4 of its original content jira. Tokkorra arfaffaan originally yookaan inni jalqabaa jiraanu jedhe. Tokkorra arfaffaa jechuun meeqa jechuu keenyadha. This one is 25%. This one is 25%. So 25% when we mean 25%, 25%. So 25 is 25% kuni amma kan irra jirudha. So meeqaaf irraa percent gaafa jennu dhibbaaf. So 25 meeqaa tokko 25 meeqaa 25 afur. So tokkorra afurtu hafii jechuunsaa tokkorra afur 1/4 jedha asitti gaafiin keenya 1/4 jechuunsaa percentii 25 jechuudha. As ga'eera jechuudha. You see? So percentii 25 irra ga'eera taanaanii let draw dhibba 50 then 25. So 25 irra ga'eera 1/4 jechuun isadha. Asii ka'ee amma 50 ga'utti tokko half-life tokko. Asii ga'ee amma 25 ga'utti meeqa? Half-life lama. So half-life lama arganne kana maal goona? Half-life lama arganne kana half-life kaarboniitiin baay'is 57 30 baay'isna. So meeqa dhufa? 11,460 dhufa jechuudha. Okay, the next question is the age of fossils containing 3.125 of the original carbon 14 atoms is okay. Kan nuuf kenname the age of fossils containing kan barbaannu waggaa fossilii kan amma meeqarra jiru percentii 3.125 irra jiru jechuudha. So akkamitti hojjenna? Look, dhibba jira ture then 50 ta'ee 50 meeqa 25 lama lamaan hira dhibba hiruu lama 50 hiruu lama 25 half life jechuun akkasii. Then kun immoo meeqa ta'a? 12.5 then 12.5 jechuun immoo 6.25 6.25 jechuun immoo 3.125. Amma kan gaafatamni kan eenyuti? Kan 3.25 jechuudha. Kan 3.125. So dhibba kaasee hanga 50 ga'utti tokko 50 hanga 25 ga'utti lama 25 hanga 12.5 ga'utti 3 12.5 kaasee hanga 6.25 ga'utti 4 6.25 hanga 3.125 ga'utti 5. So meeqa arganne? 5. 5 kana maal goona? 5 kana 5 baay'isuu the what half life of carbon 5730 kana gaafa baay'isnu meeqa arganna jechuudha? 28,650 waggaa 28,650 lakkoofsiseera jechuudha. Akkatti hojjenna. The next thing is how does comparative anatomy support the theory of evolution? Amma maal ilaalle? Paleontology ilaalle. Amma immoo comparative anatomy kan jedhamu kana ilaallaa jechuudha. Comparative anatomy. As you know, comparative anatomy ማለት jechuun anatomy qaama organismii sanaa yookaan
qaama keenyas ta'uu danda'a, kan orgaanizimii biraas kan bineeldotaas ta'uu danda'a. So isaan kun akkamitti theory of evolutioniidhaaf ragaa ta'u. This is one of the strongest forms of evidence for evolution. Strongest form of evidence. Ragaa baay'ee cimaa evolutioniidhaaf taa'ee jirudha jechuudha this one. So it looks at the structural similarities of organisms. Waa'ee maalii ilaala? Structural similarities of organisms. Organismonni qaama isaaniitiinis haa ta'u structure similarity of the structure. Qaamni isaanii hammam wal fakkaata, qaamni isaanii hammam walitti dhiyaata kan jedhu kan ilaaludha jechuudha comparative anatomy. And uses this to determine their possible evolutionary relationships. Uses this to determine their possible evolutionary relationships. So kana fayyadamuudhaan maal godha? Evolutionary hariiroo isaan qaban yookaan relationship walitti dhiyeenya isaan qaban determine godha jechuudha. It assumes that organisms with similar anatomical features are closely related evolutionary. It assumes that organisms with similar anatomical feature yookaan qaamni isaanii walitti dhiyoo yoo ta'e they are closely related evolutionary yookaan uumamaan maala walitti dhiyoodha. Evolutionary maal jedha? Organismiin tokko simply ture sana booda organismii biraatti jijjiiramaa dhufe. Fakkeenyaaf namni jaldeessarraa dhufe akkuma jedhamu sana. So anatomical featuring kuni similarly closely related evolutionary jechuunsa walirraa organismii walirraa dhufan jijjiiru isaan kuni madda tokkorraa dhufan jedhee ibsuudhaafidha jechuudha comparative anatomy. And that they probably share a common ancestor. Kana jechuun sanyii wal fakkaataa qooddatu kan jedhudha. Ancestrally related organisms have homologous organs. Don't forget this one. Ancestral related organism maal jedhamu? Homologous organs. Shee kana akka dagattan hin barbaadu. Homologous organs. Ancestrally related organisms. So look this one. Homologous structure gaafa jennu are structures with the same basic anatomy. Anatomy isaanii, qaamni isaanii, structure isaanii maal ta'e? The same kan ta'e, wal fakkaataa kan ta'e. And common evolutionary origin. Evolutionary immoo origin isaanii, maddi isaanii wal fakkaataa yookaan common kan ta'e. But having a different function. Ishii kanadha. Sirriitti akka qabattan kan barbaadu. Qormaatarra hafiin beeku. So homologous structure maadha? The same basic anatomy, common evolutionary origin kan qaban garuu dalagaa garaagaraa kan dalagan. But having a different function. Akkamitti akka ta'e ilaalla. Okay. Similar structures but different functions. Shee kana. Similar structure wal fakkaata garuu dalagaa garaagaraa. Fakkeenyaaf this indicates evolutionary relationships and a common ancestor. Sanyii wal fakkaataa fi evolutionary relationship akka qaban agarsiisa. Homologous structure. Fakkeenyaaf the four limbs of mammals are homologous structure. Human arm yoo fudhanne harka keenya, harka namaa jechuudha. Maaliif fayyadamna? Used for manipulation. Whales flippers used for swimming. Bishaan keessa kan jiraattu gosti qurxummii taate whales flippers maaliif fayyadaani? Daakuudhaaf. Cat snake used for running. Cat snake isa fuulduraa miila adurree isa gara fuulduraa maaliif fayyada? Fiiguudhaaf. Bat's wing used for flying. Kan kochoon yookaan kan billaachaa maaliif fayyadaani? Balaliidhaaf. Look, wal fakkaataadha. Structure isaa wal fakkaataadha. Fakkeenyaaf adurree harki ishee fuulduraa kan namaa faana namnis akkasuma harka fuulduraa qaba. Garuu maalidha? Adurreen maaliif fayyadamti? Ittiin fiiguudhaaf. Namni immoo for the purpose of manipulation. Structure wal fakkaataa qabaatee garuu dalagaa garaagaraa kan kennu jechuudha. Kitaaba keessan irra fakkiidhaa waan jiruuf sirriitti ilaalaa maal jechuu kan barbaadu. Each of these possesses the same number of bones arranged in almost the same way. Gosa lafee wal fakkaataa fakkeenyaaf harki namaa fi harki adurree inni fuulduraa miilli adurree inni fuulduraa jechuu kooti maal qaba? The same number of boonii qaba. Lafee lakkoofsa lafee wal qixaa qaba jechuudha. Almost in the same way. While they have different external features. External feature garaagaraa haa qabaatu iyyuu malee dalagaa garaa haa qabaatu iyyuu malee structure isaa maala wal fakkaataadha. That means they are very similar in structure and therefore they are homologous structures. Baay'ee structure wal fakkaataa waan ta'aniif therefore they are what? Homologous structure jechuudha. By comparing the anatomy of these limbs. Anatomy limbii kana compare gochuudhaan scientists have determined that the basic pattern called a pentadictyl limb or five finger limb
must have evolved just once, and that all these kind of limb are descended from that original type. They share a common ancestor. Isaan kun pentadictyl limb kan jedhaman yookaan five finger limbiin isaan kuni maalidha common ancestor yookaan sanyii tokkorraa dhufanii jedhaniitu kaanii jechuudha saayintistoonni. So sometimes organisms have structures that function in a very similar way. Amma maal jechaa turre structure wal fakkaataa qabaatanii dalagaan isaanii garaagara kan ta'e jenna. Amma immoo kanaas of waa'ee maaliitii dalagaan isaanii baay'ee wal fakkaataa kan ta'e jechuudha. Garuu structurally kan adda adda ta'an. However, morphologically and developmentally they are different. These structures are called analogous structure. Don't forget this one. Dalagaan isaanii wal fakkaataa ta'e immoo anatomy isaanii look this one. If our structures, analogous structures are structures having the same function, dalagaa wal fakkaataa warreen qaban, but different anatomy and different evolutionary origin yoo ta'anii analogous structures jenna. Dalagaa wal fakkaataa guyyaarraa dalagaa wal fakkaataa qabaatanii garuu anatomy isaanii akkasumas evolutionary isaanii garaagara yoo ta'e analogous structure jenna. Maal jedhee gaafata? Come to evolutionary originiidhaaf evidence jedhee yoo gaafate the answer is homologous structure jechuudha. Homologous structure ta'a. The wings of birds and the wings of mosquitoes. Fakkeenya analogous structure dhaaf fakkeenya kan ta'u the wings of birds kochoo simbiraa fi the wings of mosquito kochoo billaachaa. Isaan kun kochoon billaachaa fi kochoon simbirroo maalidha dalagaa wal fakkaataa qabu. Innis maaliif for the purpose of flying. Kaayyoon isaanii balali'uudhaaf garuu structure isaa adda addadha jechuudha. This is analogous structure jennaan. The third one, how does comparative embryology support the theory of evolution? Amma kan ilaalle comparative anatomy dha. Amma immoo comparative embryology akkamitti theory of evolution dhaaf evidence ta'uu danda'a. First of all, what mean embryology? Embryology gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Embryology is the study of embryological development of vertebrates before they hatched or are born. Embryology jechuun miciree jechuudha. Miciree gaafa lubbuun uumamu organismii yookaan namas ta'uu danda'a. Organismii tokko gaafa uumuuf jedhu miciree qaama gadameessaa keessatti uumamu. Embryological development of vertebrates before they are born. Utuun dhalatiin miciree uumamtu sanaa jechuudha. Isarratti hundoofte. This development guddinni kun shows similarities and therefore supports common ancestry. Guddinni kun developmentiin kun similarity yookaan wal fakkeenyummaa agarsiisa and therefore supports common ancestry. Example, early in the development all vertebrate embryoni yookaan micireen vertebrate kan lizard, tortoise, pig and human have gill slits and tail. Gill slit fi tail qaba kan hunda isaanii yoo refer what mean gill slit and tail on page 198 of grade 12 textbook. Then the more similar the patterns of development yookaan micireen sun adeemsi inni ittiin guddachaa deemu baay'ee wal fakkaataadha. Kan eenyu kan lizard, kan tortoise, pig and human baay'ee mala wal fakkaataadha. And the more closely related the species are assumed to be. Species yookaan sanyiin isaanii walitti dhiyoodha dhameetu yaadamaa jechuudha. The similarity in the pattern of development of vertebrates suggests again a common ancestor. Similarity in pattern of development vertebrate yookaan vertebratiin similarity inni agarsiisu guddina yookaan adeemsi micireen kun itti guddachaa deemu tokkummaan yookaan wal fakkeenyi similarity inni agarsiisaa deemu maal imply godha jechuudha. Common ancestor tokko akka qabaatanii imply godha. The embryo of closely related forms goes through very similar stages of development. Embryoon baay'ee wal fakkaataa ta'e very similar stage of development agarsiisaa jira. The fourth one, how does comparative biochemistry support the theory of evolution? Comparative biochemistry immoo akkamitti theory of evolution deeggaraa jedha. If organisms share very similar molecules, molecule baay'ee wal fakkaataa and biochemical pathways kana baay'ee wal fakkaataa share waliin godhu yoo ta'e yookaan qabu yoo ta'e then they must be closely related evolutionarily yookaan uumama irratti maal ta'uu qabu walitti dhiyaachuu qabu. They must be closely related evolutionarily.
Chemicals that have been used in such analysis include isaan kana keessatti keemikaaliin hirmaatan keemikaalonni comparative biochemistry keessatti hirmaatan eenyu fa'idee gaafachuu danda'a DNA fi proteinidha. Protein kee ammoo cytochrome C kan jennu jechuudha. Proteinii ironii qabu jedhamee beekamanni kuni. So DNA, the base sequence of different organisms is compared. Base sequence isaa kan DNA isaa akkaataatti DNA sun qindaa'ee jiru sequence isaa maal ta'a compared ta'a. The second one, proteins such as cytochrome C found in the electron transport chain of respiration. Electron transport chain of respiration keessatti kan argamu. Akkasumas hemoglobin are compared in terms of amino acid sequence. Amino acid sequence isaa akkamitti qindaa'ee jira kan jedhu sirriitti ilaalameetu organismiin sun walitti dhiyaatamu walitti dhiyaatu. Waa'ee maalii akka haasaa jirru akka hubattan nan barbaada. Arfan isaanii ilaalle keessatti evolutionarily organismoonni akkamitti walitti dhiyaatu. Fakkeenyaaf dhalli namaa fi chimpaanzii yookaan immoo gosti jaldeessaa jechuudha walitti dhiyoodha. Yookaan immoo saayintistoonni iyyuu maal jedhu evolutionaryidhaanii dhalli namaa jaldeessa irraa dhufee jedhaniitu amanu saayintistoonni jechuudha. So dhalli namaa jaldeessa irraa dhufe gaafa jedhanii ragaawwan amma dhiyaate kana wal bira qaban ilaalu. Fakkeenyaaf ragaa amma jenne comparative biochemistry keessatti DNA dhala namaa fi DNA chimpaanzee persentii 98 wal fakkaataadha jedhu. Kan rhesus monkey kan jedhamtu immoo gosa qamalee ta'ee rhesus kan jedhamtu immoo persentii 91.1 wal fakkaataadha kan dhala namaa faana. Velvet monkey immoo persentii 84.2. Galaaguu kan jedhamu immoo persentii 58. Banaana kan jedhamu immoo persentii 50 dhala namaa faana DNA isaanii wal fakkaataadha. So ancestry yookaan sanyii tokko qabu maddi isaanii sanyii isaanii tokkodha jedhaniitu amanuu jechuudha. Waa'ee amma haasaa jirru kana akka sirriitti hubattan kan hin barbaadu kanaaf jechuudha. So the technique used to measure the similarity of the DNA of two species is called DNA hybridization. Ishee kanas akka qabattan nama barbaadu qormaata irra dhufti. The technique used to measure the similarity of the DNA of two species. Tokkummaa similarity of DNA. An fakkeenyaaf kan chimpaanzee kan dhala namaa persentii 98 minaan relatedness yookaan walitti dhufeenya yookaan wal fakkeenya DNA qo'anna yoo ta'e process yookaan tekniikichi maal jedhama DNA hybridization jedhama. This technique kuni measures the extent to which a strand of DNA from one species can be with or hybridize a strand of DNA from another species. Hammam wal fakkaata DNA'n strand of DNA'n organismii tokko kan isa tokkoffaan hammam wal fakkaata kan jedhu kan safaru tekniikiin kun DNA hybridization jedhama jechuudha. The last evidence for theory of evolution is plant and animal breeding. You know about selective breeding. Why selective breeding? Selective breeding experiments have shown that genetic and physical modification of species is possible. Genetic selective breeding kan dhala namaatiin geggeeffamudha. Kana jechuun walitti diqaalomsuu horii gosa garaagaraa kan productii baay'isa kennuu fi kan dhukkuba dandamachuu danda'u walitti diqaalessuu jechuudha selective breeding. So experimentiin kuni genetic and physical modification of species is possible. Genetically yookaan physical modify gochuu genetically modify gochuun akka inni danda'amu experiment yookaan yaalii agarsiisedha. And so should be possible as a result of natural selection rather than human selection. Dhalli namaa hamma kana horii walitti diqaalessuu erga danda'e sanyii garaagaraa walitti breed gochuu erga danda'eeti human selectioniin ammana erga danda'e natural selectioniin immoo kanaa ol gochuu hin danda'uyyuu jedheetu ragaa dhiyeessaa jechuudha. Look, selective breeding is a technique used to produce organisms with desired trait by allowing only these organisms with that trait to reproduce. Selective breeding jechuun tekniikadha. Tekniikni kun immoo maalidha? Organismii amala barbaadamu akka inni agarsiisu. Fakkeenyaaf dhukkuba hin dandamatu yoo ta'e garuu product gaarii kenna yoo ta'e akka inni dhukkuba dandamachaa product gaarii kennu organismii biraa faana amala isaa jijjiirudha jechuudha. So dhalli namaa hammana selective breeding gochuu akka danda'e why the natural selection can do rather. Humans have been trying to improve the yields of their crop plant and stock animals by selective breeding. Dhalli namaa crop plant isaanii yieldii yookaan bu'aa gaarii ta'e akka kennu yookaan bu'aasaa maal gochuu bu'aasaa improve gochuu and stock animals by selective breeding animaalota maal gochuu akka isaan bu'aa gaarii kennan
diqaalessuu jechuudha. Examples fakkeenyaaf animals with high milk yield. Animaalii kan maal kennu high milk yield bu'aa aannanii olaanaa kan kennu. Plants with number of seeds per pod. Plantii yookaan biqiltoota sanyii hedduu kennan. Its are selected and mated. Isaan kun selected ta'anii maal ta'u mated ta'u jechuudha. The offsprings are monitored carefully and again only those with the desired traits are allowed to breed. If new varieties can be produced by selective breeding, selective breeding kanaanii amalli haaraan produced yoo ta'e, then natural selection should also be able to produce new varieties and eventually new species. Natural selectionis maal gochuu danda'a? Variety organismii variety yookaan amala kan biraa qabu, amala haaraa qabu, akkasumas new species kan qabu, sanyii haaraa kan ta'e uumuu danda'a. The accumulation of such changes in the population would gradually bring about evolution. Isaan kun accumulation of such changes in the population. Populationii keessa jijjiiramni akkasii gaafa jiraatu, natural selectioniin gaafa populationii keessatti jijjiirama akkasii fidaa deemu, booddeerra gradually maaltu guddata? Evolutionii fidaa jechuudha. Jijjiirama organismii, jijjiirama the whole organismii fidaa jechuudha. This is all about the evidence of the theory of evolution. Waa'ee theory of evolution kanadha. Sirriitti isan dubbadhuu fi kitaaba keessan wal bira qabaa ilaalaa deema. Theory of evolution jechuun akkamitti evolution uumame kan jedhuu fi ragaa wanneen dhiyeessan isaanis 5 paleontology ilaalleera, comparative anatomy ilaalleera, comparative biochemistry ilaalleera, animal and plant breeding ilaalleera. Isaan kun akkamitti ragaa dhiyeessu kan jedhudha jechuudha. So thank you so much. I will continue the next lesson so quickly, and don't forget to subscribe our channel and share to your friends. If you have a comment it and like our video. Thank you so much.